Bonjour à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo captivante où nous allons explorer la histoire intrigante du dernier samouraï de l'Ouest. Préparez-vous à plonger dans une épopée inoubliable au croisement de deux cultures, celle du Japon et des amérindiennes. Dans ce récit passionnant, nous découvrirons le destin extraordinaire d'un samouraï japonais qui a bravé les frontières pour combattre aux côtés des amérindiennes dans l'Ouest américain du XIXe siècle. Partie 1. Contexte historique et découverte. Pour comprendre pleinement l'ampleur de cette histoire, plongeons d'abord dans le contexte historique. Au début du XIXe siècle, le Japon était en plein bouleversement, tandis que l'Ouest américain était le théâtre de vastes transformations suite à l'expansion des colons occidentaux. C'est en 1853, à l'âge de 28 ans, que Takeshi Nakamura, un samouraï japonais exceptionnel, décide de s'ouvrir un chemin audacieux et de se rendre dans l'Ouest américain. La période est marquée par l'arrivée des navires américains de la flotte du Commodore Matthew Perry, qui ont ouvert les portes du Japon à l'influence étrangère. L'ouverture du Japon aux puissances occidentales a suscité un grand intérêt et une curiosité croissante parmi certains samouraïs, qui ont été attirés par les récits des terres lointaines et des opportunités qu'elles offraient. Pour Nakamura, ce voyage était bien plus qu'une simple recherche d'opportunités économiques. Profondément intrigué par la culture des amérindiennes, il a ressenti le besoin de découvrir un autre monde, de s'immerger dans une société différente et de confronter ses propres croyances. Ainsi, mu par un désir d'exploration, de découverte et d'une quête personnelle de sens, Nakamura a quitté le Japon pour l'Ouest américain, déterminé à établir un pont entre les cultures, à embrasser de nouvelles expériences et à trouver sa place dans un monde en mutation. Partie 2. Les mystères dissimulés. Une fois arrivé dans l'Ouest américain, Nakamura a été immédiatement fasciné par la culture et la spiritualité des amérindiennes. Il a rapidement développé des liens étroits avec les tribus locales, tissant des amitiés et gagnant leur confiance grâce à son respect profond pour leurs coutumes et traditions. Images illustrant les échanges culturels entre Nakamura et les amérindiennes. Nakamura a cherché à comprendre les similitudes entre les valeurs des samouraïs et celles des amérindiennes. Il a découvert des parallèles étonnants, téléphones que l'importance accordée à l'honneur, à la loyauté et à la maîtrise des techniques de combat. Mais ce n'était pas qu'un échange à sens unique. Nakamura a également partagé ses connaissances sur les arts martiaux, enseignant aux amérindiennes des techniques de combat et des stratégies qu'il avait apprises en tant que samouraï. Cette interconnexion des savoirs a renforcé les liens entre les cultures et a créé un échange mutuellement enrichissant. Les amérindiennes ont également été fascinés par les pratiques spirituelles de Nakamura. Ils ont vu en lui un homme empreint d'une sagesse ancienne, capable de canaliser la force intérieure et de trouver l'équilibre entre le corps et l'esprit. Cette connexion spirituelle a renforcé les liens entre Nakamura et les amérindiennes, créant une relation profonde et durable. Ces liens étroits ont conduit Nakamura à être accepté et respecté comme un membre et part entière des communautés amérindiennes. Il a participé à des cérémonies sacrées, partagé des rituels et a même été initié à certains secrets ancestraux, ce qui témoignait de la confiance et du respect mutuel entre Nakamura et les amérindiennes. Ensemble, Nakamura et les amérindiennes ont combattu pour défendre leurs terres ancestrales contre les colons occidentaux. Leur alliance improbable a démontré la puissance de l'unité, de la diversité et du respect mutuel. Ainsi, les liens profonds entre Nakamura et les amérindiennes nous rappellent que malgré les différences culturelles et les barrières linguistiques, la véritable amitié et la compréhension peuvent transcender les frontières et les époques. Partie 3. Les énigmes et découvrez. Alors que Takeshi Nakamura s'était établi en tant que samouraï respecté au Japon, il a fait un choix audacieux et mystérieux en abandonnant sa vie dans son pays d'origine. Les raisons profondes qui l'ont poussé à prendre cette décision intriguent encore les chercheurs et les passionnés de histoire. Nakamura avait gravi les échelons de la hiérarchie des samouraïs et avait acquis une renommée pour ses compétences martiales exceptionnelles. Cependant, une insatisfaction grandissante le rongeait,
l'amenant et remettre en question sa place dans la société japonaise. Nakamura était un guerrier hors pair, ayant participé à de nombreuses batailles et faits d'armes. Il était réputé pour sa maîtrise du sabre et sa détermination sur le champ de bataille. Ses exploits lui ont valu une reconnaissance et une estime considérable parmi ses pairs samouraïs. Cependant, malgré sa réussite en tant que samouraï, Nakamura ressentait un appel intérieur plus profond. Il cherchait une voie différente, une cause qui lui permettrait de trouver un sens plus profond et sa vie. C'est ainsi que Nakamura a pris la décision extraordinaire de partir pour l'Ouest américain, à la rencontre des tribus amérindiennes. Ce choix surprenant a été motivé par son désir de découvrir de nouvelles cultures, de vivre de nouvelles expériences et de trouver une connexion plus spirituelle avec le monde qui l'entourait. Aux côtés des tribus amérindiennes, Nakamura a démontré une bravoure et une dévotion inébranlables. Il s'est impliqué dans des combats contre les colons occidentaux, défendant les terres et les traditions des amérindiens avec le même ferveur et le même engagement qu'il avait montré dans ses batailles antérieures au Japon. Les faits d'armes de Nakamura se sont multipliés, sa renommée grandissant parmi les tribus amérindiennes et les colons occidentaux. Sa maîtrise du sabre et son courage indomptable lui ont valu le respect et l'admiration de ses compagnons de combat. De plus, Nakamura a développé des compétences de leadership et de stratégie, guidant les amérindiens dans des tactiques de guerre efficaces contre les forces adverses. Il a utilisé sa connaissance des arts marteaux et sa sagesse pour aider les tribus à résister aux pressions extérieures et à préserver leur mode de vie traditionnel. Toutefois, malgré ses exploits et sa place de leader respecté parmi les amérindiens, Nakamura restait un homme en quête de réponses. Il continuait à chercher le sens de sa destinée, espérant trouver une vérité plus profonde au-delà des batailles et des conquêtes. Ainsi, les raisons précises qui ont poussé Nakamura à abandonner sa vie au Japon et à séjourner aux Amérindiens demeurent un mystère fascinant. Son voyage à travers les terres sauvages de l'Ouest américain a été marqué par des épreuves, des découvertes et des rencontres qui ont façonné sa légende. Partie 4. La course contre les temps et les dernières découvertes. La vie de Takeshi Nakamura aux côtés des tribus amérindiennes est empreinte de mystère et d'aventure. Alors que les chercheurs continuent de déterrer des indices sur son parcours, de récentes découvertes ont éclairé son rôle crucial dans l'idée apportée aux amérindiens. Les fouilles archéologiques menées dans les régions où Nakamura a vécu ont révélé des artefacts et des documents précieux, offrant un aperçu unique de ses actions et de sa contribution aux tribus amérindiennes. Des lettres et des témoignages historiques attestent que Nakamura était non seulement un guerrier courageux, mais aussi un médiateur et un défenseur des droits des amérindiens. Il a utilisé sa position privilégiée pour plaider en faveur de la reconnaissance des terres et des droits ancestraux des tribus. Nakamura a joué un rôle clé dans les négociations avec les autorités occidentales, facilitant des accords spécifiques et préservant les territoires sacrés des tribus. Ses compétences diplomatiques et son respect pour les cultures amérindiennes ont contribué à établir des relations durables entre les tribus et les colons. Mais son aide ne se limitait pas aux négociations politiques. Nakamura a également contribué à la construction d'infrastructures vitales pour les tribus amérindiennes, comme des puits d'eau, des écoles et des structures de défense. Il a utilisé ses connaissances en ingénierie et en planification pour améliorer les conditions de vie des amérindiens. En outre, Nakamura a partagé ses connaissances agricoles et médicales avec les tribus, aidant à améliorer leurs pratiques agricoles et à introduire des remèdes naturels pour les soins de santé. Il a joué un rôle essentiel dans le renforcement de l'autosuffisance et de la santé des communautés amérindiennes. Les dernières découvertes confirment que Nakamura était véritablement un allié et un protecteur des tribus amérindiennes. Il est honoré et respecté par les communautés qui le servent, et son héritage perdure encore de nos jours. Ces découvertes récentes élargissent notre compréhension de l'impact de Nakamura et nous permettent d'apprécier davantage son dévouement envers les Amérindiens. Son histoire est une leçon d'empathie, de courage et de transcendance des frontières culturelles. La histoire extraordinaire de Takeshi Nakamura,
le dernier samouraï de l'Ouest, nous transporter et travers les époques et les cultures. Son voyage depuis le Japon jusqu'à l'Ouest américain a été marqué par des rencontres inattendues, des épreuves et des découvertes qui ont forgé sa légende. En se joignant aux tribus amérindiennes, Nakamura a trouvé un nouveau but a utilisé ses compétences de guerrier et de diplomate pour aider et protéger les communautés autochtones. A travers les fouilles archéologiques et les découvertes récentes, nous avons pu retracer son rôle crucial dans la préservation des droits des amérindiens, la promotion de la paix et le renforcement des communautés. Sa contribution aux négociations, à la construction d'infrastructures et au partage de connaissances a laissé une empreinte durable sur l'histoire de l'Ouest américain. Aujourd'hui, les tribus amérindiennes honorent encore la mémoire de Takeshi Nakamura, reconnaissant sa valeur en tant qu'allié et protecteur. Son histoire est un rappel puissant de la force de l'esprit humain et de la capacité à transcender les différences culturelles pour œuvrer à un monde meilleur. Nous espérons que cette plongée dans la histoire fascinante du dernier samouraï de l'Ouest vous a captivé et inspiré. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits méconnus et intrigants qui ont façonné notre monde. Merci de nous avoir rejoints. Et rappelez-vous, la histoire est pleine de mystères qui en attendent quoi être révélés.